Na msodakta kabisa mpenzi mtazamaji, shukran kwa kujumuika nasi kwenye habari hizi za Lookuptv Wikendi. Ijumaa leo tarehe 3 mwezi Februari mwaka 2023. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia, hususan familia ya marehemu wakili Willy Kimani, mteja wake na dereva wa teksi hatimaye wamepata haki baada ya mahakama kuwa hukumu washukiwa wakuu kwenye mauaji ya watatu hao. Lakini mwanzo tupate vidokezo. First accused is sentenced to death in each of the 3 counts. Jaji Lesit amehukumu kifungo cha maisha mshukiwa mkuu wa mauaji ya wakili Willy Kimani na wengine wawili, huku washukiwa wenza wakifungwa kifungo cha miaka 30, 20 na 20 mtawalia. Once a president is retired, the commander is a superintendent of police. That is what that has been the arrangement since President Moi retired. President Kibaki, that has been the arrangement. Inspector Generali wa polisi Japheth Koome athibitisha kuwa maafisa wa polisi wanaomlinda Rais mstaafu Uhuru Kenyatta wabadilishwa na kupunguzwa kulingana na sheria. The family wishes to inform Kenyans that the former Education Cabinet Secretary will be laid to rest at his home in Umiru, Nyamnini, Yala on February. Misa ya wafu ya mwenda zake Profesa George Magoha kuandaliwa tarehe 9 hapa jijini Nairobi kabla ya mazishi yake tarehe 11 mwezi huu. Na mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, mtafsiri wangu wa ishara ni Filista Adundo. Tufanye mtagusano kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter @Lookuptv. Frederick Leliman, afisa wa polisi, amefungwa maisha baada ya kupatikana na hatia ya kuwaua wakili Willy Kimani, mteja wake na dereva wa teksi. Aidha, kwenye hukumu hiyo iliyotolewa na Jaji Jesse Lesit, wahusika wenza Stephen Cheburet, Sylvia Wanjiku na Peter Ngugi wamehukumiwa miaka 30, 24 na 20 mtawalia. Jaji Jesse Lesit ametoa adhabu hiyo baada ya ushahidi kuthibitisha walitekeleza mauaji hayo ya kiunyama. Fibi Ng'ombe na uketu wa taarifa hii. Ni machozi ya raha kwa familia, ndugu na jamaa za Willy Kimani, mteja wake Josephat Mwenda na dereva wa teksi Joseph Mwiruri, baada ya Jaji Jesse Lesit kutoa hukumu yake baada ya kungoja kwa muda mrefu. Akitoa hukumu hiyo, Jaji Lesit amemhukumu kifo Frederick Leliman ambaye ni mhusika mkuu wa mauaji hayo. Shoka la Lesit pia likiwaangukia wahusika wenza wa mauaji hayo. The first accused is sentenced to death in each of the 3 counts. The death sentence in counts 2 and 3 are held in abeyance. Now the second accused is sentenced to 30 years imprisonment in each of the 3 counts, with the prison terms running concurrently. The third accused is sentenced to 24 years imprisonment in each of the 3 counts, with the prison terms running concurrently. The fifth accused is sentenced to 20 years imprisonment in each of the 3 counts, with the prison terms running concurrently. In computing the sentences in paragraphs 2, 3, and 4, that is in respect of the second, the third, and the fifth accused, the prison authorities to take into account the period of each of the accused have spent in custody during the pendency of this case. Hata hivyo, wanne hao wamepewa siku 14 kutoa rufaa kufuatia uamuzi huo. Familia za marehemu wameelezea furaha yao kwa uamuzi huo na kusema kuwa wametosheka kwani wamepata haki. Tunashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Ametuwezesha after 7 years tumepata justice. Okay, we had confidence with Jesse Lesit from the word go. Although haijakuwa rahisi, it was very tough, lakini Mungu ametushindania. So tunasikia vizuri, tunasikia okay, these are my brothers, na tunasikia tuko relieved. Hata tumesema leo mtu anasikia vizuri tu, amerelax, kila kitu imeenda vizuri. Today we are very happy that justice has been served. At least now Willy can rest in peace. And along the way we had lost hope. We thought it would never happen. But we really thank God because our God is a God of
justice. Miili za watatu hao, Willy Kimani, mteja wake na dereva wa teksi, ilipatikana baada ya kutupwa mtoni Oldonyo Sabuk katika kaunti ya Machakos mwezi wa Juni mwaka wa 2016. Phoebe Wangombe, Lookuptv. Ni afueni hakika kwa familia ya watatu hao. Kwingineko, Inspector Generali wa polisi Japheth Koome amethibitisha kuwa maafisa wanaomlinda Rais mstaafu Uhuru Kenyatta wamebadilishwa kutoka kitengo cha kumlinda rais hadi maafisa wa polisi wa kawaida wanaopaswa kumlinda Rais mstaafu. Akiwahutubia wanahabari jijini Mombasa, Koome amekanusha madai ya hapo awali kuwa rais huyo mstaafu ameondolewa maafisa wote wanaomlinda. Edwin John Mukora na taarifa hiyo kwa kina. Baada ya tetesi za kuondolewa kwa kikosi cha usalama cha Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na familia yake kuibua hisia mseto, Inspector General Japheth Koome amefafanua mabadiliko hayo yaliyofanyika. Among the formations under the Kenya Police Service, it is Presidential Escort Unit, which is headed by an Assistant Inspector General. Under that unit, we have the office of the President. That is under the Presidential Escort Unit. We have the office of the President, office of the Deputy President, providing security to retired presidents. Same case, same arrangement, though we have regional commanders. And you're privy to this. Koome amekiri kuwa ulinzi wa rais huyo mstaafu unaongozwa na afisa wa cheo cha naibu inspector generali ametakiwa kurejea afisini, akisema kuwa kitengo hicho kinafaa tu kumlinda rais anayetawala ila si rais mstaafu. Therefore, Presidential Escort Unit, the commander is an Assistant Inspector General. Then you find the office of the Deputy President. The commander there for his security is a superintendent. All former or retired presidents, whom we respect very much, and we have a responsibility to ensure they are safe and secure all the time. Koome akiongeza na kusema kuwa rais mstaafu anastahili kulindwa na maafisa wa ngazi za chini, na sasa ulinzi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta utaongozwa na msimamizi wa polisi wa kawaida kama inavyotakiwa na sheria. Once a president is retired, the commander is a superintendent of police. That is what we have. That has been the arrangement since President Moi retired, President Kibaki. That has been the arrangement. Na kwa madai ya kuondolewa kwa ulinzi wa waziri wa usalama wa hapo awali Fred Matiang'i na katibu wa usalama Karanja Kibicho, Koome amesema kuwa viongozi na maafisa wa serikali walio afisini ndio wanapewa kipaumbele ila si maafisa wa hapo awali au waliostaafu. Inspector General is available if any of our leaders, any of our senior leaders has any issue. As I've stated, ours is to ensure we are fair to every senior citizen, our fellow citizens, whether low or high. Letu ni utumishi kwa wote na utumishi kwa uaminifu. Edwin John Mukora, Lookuptv. Na kwingineko, je, rais mstaafu ana haki zipi kikatiba? Na je, kuna sheria imekiukwa kumpa maafisa 6 wa polisi? Tupate taarifa hiyo. Jairi kwamba anakuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Tarehe 13 Septemba mwaka 2022, Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikoma kuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na Rais William Ruto akachukua hatamu za uongozi. Hatua hii ikifungua ukurasa mpya wa maisha yake kama rais mstaafu. Sheria inamkubalia Uhuru Kenyatta kuwa na wasaidizi binafsi wawili, makatibu 4, wajumbe 4, madereva 4 na walinzi 6, wakiwemo makatibu wa habari wanaolipwa na serikali kuu. Aidha, rais mstaafu Kenyatta anatakiwa kupata malipo yanayohesabiwa kwa mwaka mmoja wa kila muhula aliyohudumu kama rais. Marupurupu ya kila mwezi sawa na 80% ya mshahara wa rais wa sasa. Marupurupu ya burudani, nyumba, afisi, magari mawili mapya yanayobadilishwa baada ya kila miaka 3, marupurupu ya mafuta, umeme, maji, simu na matibabu. Hata hivyo, kupunguzwa kwa walinzi wa Kenyatta kumezua tetesi miongoni mwa Wakenya na mirengo ya kisiasa,
kwani hatua hii imejiri siku mbili baada ya Uhuru Kenyatta kuonekana kumjibu Rais William Ruto. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino anasema hatua hii ni michezo ya kisiasa kati ya aliyekuwa Rais Kenyatta na mrithi wake Rais William Ruto kwa manufaa ya wawili hao. Kupitia mtandao wake wa Twitter, Babu anasema na ninanukuu, "Huu ni mchezo wa Uhuru na Ruto umeanza tena. Wawili hawa hawatatuhadaa wakati huu. Tuna ujuzi zaidi, kutuhadaa bado unaendelea. Uhuru anataka baba kumwamini huku akiwa na Ruto. Aibu." Kwa upande mwingine, seneta wa Nandi Samson Cherargei anadai kuwa rais wa zamani ana walinzi wengi kinyume na sheria, akisema Uhuru alikuwa na zaidi ya maafisa 120 wa GSU akiwa rais, bila kujumulisha familia yake ya karibu, nyumba, mali zake, ilhali sheria inasema kuwa rais mstaafu anatakiwa kuwa na walinzi 6 na hivyo hakuna kipya na kupunguzwa kwa walinzi wa Kenyatta. Sammy Adika, Lookuptv. Tukiwachana na hayo ni kuwa aliyekuwa waziri wa elimu marehemu Profesa George Magoha atazikwa Jumamosi ya tarehe 11 Februari nyumbani kwake katika kijiji cha Umiru, Yala, kaunti ya Siaya. Julius Juan akiwasilisha ujumbe wa familia ya Magoha amesema ibada ya wafu itaandaliwa Februari 9 katika kanisa la Katoliki la Consolata eneo la Westlands kabla ya mwili wake kusafirishwa nyumbani kwake kwa mazishi. Tupate habari hiyo kwa kina kutoka kwake Henry Tende. Mipango ya safari ya mwisho ya waziri wa zamani wa elimu Profesa George Magoha imeshika kasi. Familia ya marehemu kupitia kwa katibu mkuu wa zamani katika wizara ya elimu Julius Juan imesema Profesa Magoha atazikwa tarehe 11 mwezi huu wa Februari. The former Education Cabinet Secretary will be laid to rest at his home in Umiru, Nyamninia, Yala on February 20, 2023. That is Umiru Village, Nyamninia in Yala sub-county, in Yala division on February 11, 2023. Kabla ya kuzikwa kwake, mwili wa marehemu Magoha utatolewa makafani ya Lee tarehe 8 na kuzungushwa maeneo 8 tofauti ili marafiki na wananchi aliojumuika nao kwa ukaribu watoe heshima zao za mwisho. The College of Health Sciences at Kenyatta Hospital, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council headquarters, the Nigerian High Commission, St. George's Primary School, the Kenya National Examinations Council on Dennis Prit, State House Girls, the University of Nairobi Graduation Square and Starehe Boys Center. Baadaye tarehe 9, ibada ya wafu ya Profesa Magoha itaandaliwa jijini Nairobi. A requiem mass will be held at the Consolata Shrine in Westlands starting at 9 a.m. The media is invited to cover this important mass that will celebrate his life and what he always believed in, which was always guided by his deep Catholic faith. Mwili wa Magoha kisha utasafirishwa nyumbani kwake kaunti ya Siaya tarehe 10 Februari. The body of Professor Magoha will arrive at Township Primary School in Yala at 1 p.m. before a procession leading up to St. Mary's School Yala, St. Mary's High School Yala, and subsequently a holy mass to follow at his home in Umiru in Nyamninia. Hatimaye ibada takatifu ya mazishi itaandaliwa tarehe 11 Februari kabla ya kupumzishwa siku hiyo hiyo. On February 11, 2023, Professor Magoha's funeral mass will take place at Odera Kango University campus in Yala starting at 10 a.m. Marehemu Magoha alifariki baada ya kupatwa na mshtuko wa moyo akiwa nyumbani kwake hapa jijini Nairobi. Kifo chake kikijiri baada ya kifo cha nduguye Profesa Richard Magoha aliyezikwa Jumamosi iliyopita. Henry Tende, Lookuptv. Mwenyezi Mungu aendelee kuilaza roho yake Profesa George Magoha mahali pema. Mtazamaji, kufikia hapo tunachukua muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake tunarejea na taarifa kemkem kutoka gatuzi tofauti humu nchini.
Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158 or email us on sales@lookuptv.co.ke. Wow, what a haircut. I feel more relaxed and relieved. You know what? This is more of a therapy session than just a shave. Don't you dare change your barber, because for some of us, this is where we get to share issues that affect us most as men, either negatively or positively. We say it as it is, as we try to polish men's lives. Well, even at the gym, as we try to keep fit, we always give attention to men's mental fitness. And as you take a ride to or from work, we set the pace with conversations that matter to you as a man. And this is Real and Raw. Tune in every Friday at 10 p.m. only on Lookuptv. Na mtazamaji, unaendelea kuitazama habari za Lookup Wikendi. Tuendelee kukujuza mengi zaidi. Ni kuwa ajuza wa miaka 85 amefariki baada ya kuteketea usiku wa kuamkia leo. Chanzo cha moto huo kinakisiwa kuwa ni gesi iliyolipuka, huko familia yake ikililia serikali ya kaunti kuwawekea kituo cha kuzima moto karibu ili kushughulikia visa sawia. Mabaki ya nyumba ya Mary Wanjiku Chege, ajuza wa miaka 85. Tukio hili likiwacha kijiji cha Gichuhiro, Gikambura, kaunti ya Kiambu na majonzi. Hii moto ilisababishwa, wale watoto walikuwa ndani, walisema ni waliakisa gasi ikaripuka. Kwa hivyo gasi ndio ilisababisha hiyo moto. Ni moto uliomteketeza ajuza huyo, huku jaribio la kuzima likiambulia patupu. Wakati tulikuwa tunazima moto, tukapata tulikuwa tunajua mama yetu wako ndani. Lakini sasa vile tulikuwa tunajaribu kuzima moto, stima ilikuwa imeangukia mabati. Sasa ulikuwa unaenda kushika mabati, unasikia hiyo iko na stima. Sasa ikatubidi paka sasa tukae kando, tuangalie tuone mama yetu akaangamia ndani. Tulijaribu kuisima mpaka saa tatu na nusu hivi, lakini kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu ilipoa. Na harakati hiyo yote tulikuta mzazi wetu akiwa kwa nyumba, ameaga akiwa ndani ya hiyo moto. Moto huo unasemekana kuanza saa 3 usiku, unakisiwa kusababishwa na mlipuko wa gesi. Sasa wameiomba serikali ya kaunti ya Kiambu kuwawekea kituo cha kuzima moto ili kupunguza maafa yanayotokana na moto katika eneo hilo. Kwa hivyo tunaomba Kimani wa Matangi na wale mnafanya kazi na wao wote, tafadhali mjaribu kutupea dhima moto. Jaribu kuzima hiyo moto kwa njia yoyote. Juu hata kijana yake alikuwa amejaribu sana, hata akabomoa pahali mama yake alikuwa amelala, lakini akazidikana juu hiyo stima. Kwanza moto wakati ilishika mpaka stima iliangukia mabati. Sasa mtu alikuwa anashika mabati inampiga. Na tunaweza omba kaunti ya Kiambu, gavana wetu wa Matangi, wajaribu kutengeneza mambo ya zimamoto. Juu kama kungekuwa na zimamoto karibu, hiyo moto ingezimika haraka na tujaribu kuokoa mama yetu. Maiti ya ajuza huyu imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City, huku uchunguzi zaidi wa chanzo cha moto huu ukianzishwa. Brian Moai, Lookuptv.
Na kwingineko, walimu 7 wa shule ya msingi ya Itumbe DOK watazidi kuzuiliwa kwa siku 2 zaidi kwenye kituo cha polisi cha Nyangusu hadi Jumatatu. 7 hao waliokamatwa Jumatano watazidi kuzuiliwa rumande baada ya video waliorekodi wakiwalazimisha wanafunzi kuigiza tendo la ndoa kuenea mitandaoni. Gladys Masharia ana maelezo zaidi. 7 hao wa shule ya msingi ya Itumbe DOK waliokamatwa kwa makosa ya kuwalazimisha wanafunzi kuigiza tendo la ndoa watazidi kuzuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Nyangusu kwa siku 2 zaidi. Akitoa uamuzi wa ombi la upande wa mashtaka la kutaka 7 hao kuzuiliwa kwa siku 14, hakimu mwandamizi Paul Biwott aliridhia siku 2 kwa upande wa mashtaka kukamilisha uchunguzi. Drusela Mora, Angelica Musia, Catherine Mukiera, William Isoka, Gladys Kwamoka, Evelyn Mora na Obadia Nyaribo waliokamatwa Jumatano baada ya video kusambazwa mtandaoni ikionyesha 7 hao wakijihusisha na kitendo cha dhulma dhidi ya wanafunzi. Nikiripotia Lookuptv, jina langu ni Gladys Masharia. Na sasa hivi kwenye masuala ya kilimo ni kuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amesimamia usambazaji wa mbolea katika kaunti ya Mombasa. Hii ni baada ya serikali kuu ikishirikiana na sekta binafsi kuafiki makubaliano ya kufanya kazi pamoja na kuhakikisha mbolea hii ya ruzuku inawafikia wakulima kote nchini. Wakulima kutoka kaunti ya Mombasa wana furaha baada ya naibu rais kuzindua mpango wa mbolea ya ruzuku. Akizungumza katika kata ndogo ya Jomvu, kaunti ya Mombasa, Rigathi aliuliza wakulima wanunue mbolea hii kwa shilingi 3,500. Serikali imekuwa ikisambaza mbolea hii ili kuwasaidia wakulima kufanya kilimo chao bila kusumbuka mno kuhusiana na bei ya mbolea iliyokuwa imeongezeka. We are in discussion with transporters so that the transportation of this commodity is done very efficiently so that farmers can access the fertilizer at a cost of 3,500. The rest of the cost will be borne by government in time for the planting season. I want to tell farmers in the maize planting counties that now the fertilizer is available. And as we speak, in Uasin Gishu, in Nakuru, in Nandi, in Bomet, in Kericho, in Trans Nzoia, in Nakuru, in Narok, subsidized fertilizer at 3,500 is available. Zoezi hili linajiri baada ya serikali kuu na sekta ya kibinafsi ya uzalishaji wa mbolea kushirikiana kusambaza mbolea kwa wakulima kaunti ya Nakuru. Akizungumza huko Naivasha, meneja mkuu wa SBL James Mukono amesema kuwa mbolea hii itasaidia kuongeza uzalishaji wa chakula ili kukabiliana na janga la njaa linalowahangaisha wengi. As you can see now, already we are working in the whole of East Africa. If we are able to produce more than around 3-4 million bags, so we are prepared for that, and we are ready to move on and make sure whatever the government is doing, you know, we fill the gap. Wakulima wamehimizwa kutembelea maduka yote nchini ili kununua mbolea hii na kuweza kuimarisha mazao maradufu. We ask all farmers to take advantage of this intervention by government and purchase the fertilizer and apply to their farms so that we can increase production from barely 10 bags to about 30 bags of maize. Nikiripotia Lookuptv, jina langu ni Abigail Shira. Na sasa hivi kwingineko ni kuwa zaidi ya Wakenya milioni 6 sasa wanaweza pata fedha zaidi za hasla baada ya malipo ya fedha walizokopa. Akizungumza wakati wa kuadhimisha miaka 50 ya shirika la mikopo na akiba la polisi, Rais William Ruto alielezea kuwa mwishoni mwa mwezi huu mpango huo wa fedha za hasla utakuwa umezindua mpango mwingine wa mikopo kwa mashirika. Ruto ameelezea ari yake ya kuunga mkono mipango kama hiyo ya mashirika ya akiba na mikopo. We have also built a savings component into the Hustler Fund, and let me say the numbers.
18 million Kenyans have opted into the Hustler Fund, 15 million have borrowed, 14.2 million Kenyans are servicing their loans regularly, 800,000 are behind schedule, but I'm sure they will catch up. And we have lent 17 billion Kenya shillings to these members. 6 million members of the Hustler Fund will, from tomorrow, access more money than they have accessed. And we are going to review the credit limit of every member every 4 months. We will add an additional ceiling for you so that we can grow everybody and we can look at everybody. And end of this month, and this is very important, end of this month, every borrower on the Hustler Fund will be assigned a financial grade. And you can know that my financial grade is this, therefore I am good, or I need to improve, or I need to work on my credit. End of this month, again, as I promised, we are going to launch the Hustler Fund, now the microcredit, where now SACCOs like the police SACCO can also join and borrow money for your members, people in chamas. Na mtazamaji, kufikia hapo tunafika tamati mwa habari zetu za Look Up Weekend Jumaa leo, lakini mwimbaji wa nyimbo za Injili Ilagosa wa Ilagosa ameaga dunia. Chanzo cha kifo chake bado hakijabainika. Ilagosa wa Ilagosa atakumbukwa kwa nyimbo yake ya Sala Zangu naelekeza kwa Mungu wangu. Alikuwa mchungaji na mwanzilishi wa kanisa ya Prophetic International Ministry. Mwimbaji wa nyimbo za Injili Ilagosa wa Ilagosa ameaga dunia. Tutakuwa nakuletea habari hizo kwenye habari zetu za Look Up Weekend na Nancy Nelima. Tuasema pole zetu kwa familia yake Ilagosa wa Ilagosa, jamaa na marafiki. Mtazamaji, endelea kufuatilia habari hizi na nyinginezo kwenye tovuti yetu www.lookuptv.co.ke. Tutakuwa tunakujuza mengi zaidi. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, mtafsiri wangu wa ishara ni Philista Adundo. Shukrani za dhati kwa kuendelea kuichagua Lookuptv wakati wowote ule. Uwe na usiku mwema.